Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So on behalf of our founder Acharya Srila Prabhupada, we welcome everyone to our ongoing study of Bhagavad-gita, and today we're on chapter 16, the divine and demoniac nature. Так мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту. Сегодня мы изучаем главу 16, божественные демонические натуры. So, in the previous chapter, remember, well, actually going back to chapter 14, we heard about the three modes of material nature, and we were encouraged to cultivate the mode of goodness and avoid the mode of passion and ignorance. В предыдущих главах, точнее в 14 главе, мы узнали о 3 гунах материальной природы, о том, что нужно избегать гуна страсти и невежества и стараться достичь гуна благости. And then on chapter 15, we heard about the banyan tree. The example was given about the banyan tree with the branches down and the roots up. В 15 главе мы слышали о дереве баньян. Дается пример дерева баньян, которое растет корнями вверх, а ветвями вниз. And there was described how those in the mode of goodness would be more in the upper parts of the tree, and those who are more of the mode of passion and ignorance, they're in the lower part of the tree. Рассказывал также, что те, кто в гуне благости, находятся на верхней части дерева, а в гуне страсти невежества в нижней части дерева. So now in chapter 16, Lord Krishna is going to describe to us how there are 2 natures only. Divine, one is called divine, or the Daivi Sampad, and the other is the demoniac nature, Asuric Sampad. А в 16 главе Господь Кришна пишет нам всего лишь 2 природы. Одна из них божественная, Дайви Сампад, и вторая демоническая, Асура Сампад. So we're going to jump a little bit to verse number 6, and we'll come back to the earlier verses before the end of the class. Немного перескочим к 6 стиху. Первые стихи мы рассмотрим в конце лекции. So Lord Krishna is speaking to Arjuna, and he's telling Arjuna, O son of Pritha, in this world there are 2 kinds of created beings. One is called divine, and the other is demoniac. I have already explained to you at length the divine qualities. Now hear from me of the demoniac. Итак, в этом стихе Господь Кришна говорит Арджуне: «О сын Притхи, сотворенные живые существа в этом мире бывают 2 типов. Одни называются праведниками, а других демонами. Я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах, а теперь послушай о демонических». So there are 2 kinds only. I was presenting this before to someone, and they protested. They said, why only 2 kinds? There should be more. I may not be a devotee, but I don't want to be a demon. I don't want to be classified as a demon. I may not be a very good devotee, but I shouldn't be a demon. So they said there should be more than 2 kinds of beings. И так как я сказал, всего 2 типа живых существ, но до этого, когда я читала лекцию, были возражения, говорили, почему же всего 2 качества? Должно быть еще какое-то деление. Может быть, я и не преданный, но не хочу быть демоном. Может быть, я не чистый преданный, но точно не демон.
So Lord Krishna has, in the beginning of the chapter, Lord Krishna began describing the divine qualities, and we'll look at these at the end of the class. Итак, в начале главы Господь Кришна описывает божественные качества. Их мы рассмотрим в конце лекции. Actually, most of the chapter, Lord Krishna is describing the demoniac nature. На самом деле, большую часть времени, большую часть главы Кришна рассматривает демонические качества. So here's text number 7. Pravritim cha nivritim cha janana vidur asuraha nasotyam napi cha charo nasatyam teshu vidyate. Those who are demoniac do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness, nor proper behavior, nor truth is found in them. Итак, 7 текст. Люди демонической природы не знают, что можно делать, а чего делать нельзя. Им не свойственна ни чистота, ни благонравие, ни правдивость. So, this is a very clear description of the demoniac nature. Итак, это очень ясное описание демонической природы. They don't know what should be done, what should not be done. Therefore, they do a lot of sinful things. They don't think about it. They don't think this is sinful. They just go ahead and do it. They act without thinking. Они не знают, что делать, что следует делать, а чего не следует делать. Они не думают, что греховна эта деятельность или нет. Они просто ее совершают. Just like people eat all kinds of terrible kinds of foodstuffs. They have all kinds of animals killed for the satisfaction of their tongue. Люди, например, едят все подряд, все эти ужасные вещи, позволяют убивать животных ради удовлетворения своего языка. And then they will take alcohol, they may even take drugs, they will do all kinds of sinful things. Они употребляют алкоголь, наркотики, все эти греховные вещи. They don't give importance to cleanliness, either externally or internally. Они не уделяют важности, не придают важности чистоте, как внутренней, так и The внешней. behavior is not pleasing and not civilized. Поведение неподобающее, нецивилизованное. And they often don't speak the truth. И часто они не говорят правду. And so this is something of the nature of the people who are asuric or the demoniac nature. Это природа демоническая, асуры, демоны. They can speak philosophy, but they will speak philosophy for their own sense gratification. Они могут философствовать, но опять же ради удовлетворения своих собственных чувств. There's a story how a young boy died in the forest one day, and his family were very upset to see the death of their child, young boy. Одна история, как молодой человек умер в лесу, и его родители, его семья были очень расстроены тем, что он умер. So they were preparing to perform the funeral of the child. And at that time, a jackal appeared. Так они готовились к похоронам, и в это время появился шакал. And the jackal began to speak to the people and said, "Oh yes, your child had such nice qualities. You know, don't cremate the body yet. Go and sit down and think about his qualities and come back tomorrow and do the cremation." И шакал сказал ему: у вашего сына такие хорошие качества,
не подавать его огню прямо сейчас, идите подумайте над его качествами, вернетесь завтра и его кремируете. Because the jackal eats in the night. So the jackal was hoping if they would go away in the night, he could eat the body of the young boy. Так как шакалы питаются по ночам, он надеялся, что если они уйдут оставить тело, он сможет съесть его ночью. But then a vulture came, and completely defeated everything the jackal said, and said, oh, there's no reason to lament for the boy. His soul is gone. The soul is the real boy, the real person, not the body. The body is just flesh. Don't worry about the body. The real soul is gone. So there's no need to bother. Just go away and meditate on the eternal soul. Так что нечего расстраиваться о теле. Идите медитируйте на бесконечную, на вечную душу. In this way, the vulture was hoping he could eat the body. Таким образом, он надеялся, что он сможет съесть это тело. So this is the demonic nature. They will speak philosophy for their own sense gratification. И это качество демоничное. Надеяться удовлетворять свои собственные чувства. Говорить ради удовлетворения своих собственных чувств. So those who are demons are very expert to do this. И демоны в этом очень искусны. All right, going ahead, here's text 13 to 15. The demoniac person thinks, so much wealth do I have today, and I will gain more according to my schemes. Так, текст 13-15. Сегодня, думает демонический человек, я получу хорошую прибыль. Когда же мои планы осуществятся, я получу еще больше. Сейчас я владею неплохим состоянием. So much is mine now, and it will increase in the future, more and more. Но когда же мои планы осуществлятся, я получу еще больше. Сейчас я владею неплохим состоянием. He is my enemy, and I have killed him, and my other enemies will also be killed. Это моего врага я убил, и также участь ожидает остальных. I am the Lord of everything. I am the enjoyer. I am perfect, powerful and happy. Я хозяин всего, я наслаждаюсь жизнью, я достиг совершенства, обрел могущество и счастье. I am the richest man, surrounded by aristocratic relatives. Я богаче всех, и меня окружают знатные родственники. There is none so powerful and happy as I am. I shall perform sacrifices. I shall give some charity, and thus I shall rejoice. In this way, such persons are deluded by ignorance. В мире нет никого могущественнее и счастливее меня. Я буду совершать жертвоприношения, заниматься кое-какой благотворительностью и радоваться жизни. Так эти люди становятся жертвами собственного невежества. So you can see on the right side there's a couple of pictures of some powerful people. You have Duryodhana, who was a great warrior. He fought with Bhima at the end of the battle of Kurukshetra.
And at the bottom you have a picture of 10-headed Ravan, who was also very powerful. На этом слайде вы видите две фотографии. Сверху это Дурьодхана, он обладал тоже очень могущественными качествами. И на нижней фотографии это 10-главый Равана, у него тоже обладал могущественными качествами. И Дурьодхану победил Бхима. So these are classic demons. They're very well-known demons in the scriptures. Это классические, хорошо известные в Писании демоны. So in the Kali Yuga, we don't have people on the level of Ravan or Duryodhana, but we do have people with the similar mentality. В Кали-югу мы не встречаем людей равных, Дурьодхана или равными, но мы встречаем людей с их качествами, с похожими качествами. We can understand from the verses here, the slokas here which are given, how the demoniac have very strong material desires to get power, to get wealth. Из этих стихов мы можем понять, как у демонов есть... Мы можем понять то, что у демонов есть очень сильные материальные желания быть могущественными, стать могущественными в этом мире. And if there's some enemy, then the demon, he will have him killed. He will just have him killed to get rid of him, so that he cannot disturb the activities of the demon. И если появляется какое-то препятствие, враг, то демоны не убивают своих врагов, просто чтобы им не мешали. And the demoniac person is so foolish, he thinks that I am the controller. Демоничные люди, они такие глупые, думают, что они все контролируют. He's thinking everything is happening under my direction. Он думает, что все происходит по его воле. And then he thinks everything is for my enjoyment. It's all mine, it belongs to me, so it's for my enjoyment. И думают, все мое, все принадлежит мне, и ради моего удовольствия, наслаждения. And then he's thinking, I am perfect. I have no bad fault. I have no bad qualities. Everything about me is good. И думают, у меня ничего плохого нет, я хороший. And I'm very strong. You can see the pictures. Duryodhana and Ravan, they're both very powerfully built. So they're thinking, the demon is thinking, I'm very powerful, my body's very powerful. Они очень хорошо сложены. Вы смотрите на картинках Дурьодхана и Равана, у них очень сильные, хорошо сложенные, хорошее телосложение. And he's thinking, I'm happy, I'm enjoying my wealth, I'm enjoying my power. Они думают, я счастлив, я наслаждаюсь своим богатством, своей властью. He's thinking, nobody is as happy, no one's equal to me. I am the greatest. И думают, нет мне равных, я самый великий. So this is the nature of the mode of passion and ignorance, that we think like this. Итак, такова природа гуна страсти и невежества, если мы так думаем. So we have to be very careful. If we're in the mode of passion and ignorance, then in the next life we'll probably come back to the earth kingdom and take either we'll take a human body or we'll take a lower body like an animal and enter into the lower species of life. И нужно быть очень внимательными, осторожными. Если мы находимся в гуне страсти, невежества, если мы так думаем, то в следующей жизни мы можем вернуться в земное царство и стать либо человеком, либо еще хуже, попасть в низшие формы жизни.
So this is the nature of the mode of ignorance. Это природа гуна невежества. And the mode of ignorance, this means you have the demoniac qualities, the demons. We may not be big demons, but we're little demons. И гуна невежества означает обладать демоничными качествами. Может быть, мы не такие могущественные демоны, но маленькие демонята. So within everyone, there's some good qualities and there's some bad qualities. И в каждом из нас есть божественные качества, хорошие качества. Just like in our body there are two wolves. One wolf is a good wolf and one wolf is a bad wolf. Словно в теле находятся два волка. Один волк хороший, другой плохой. So we have to be careful which one we feed. Do we feed the divine, the good qualities, or do we feed the demon, the bad qualities? И мы должны быть осторожны в том, какие качества мы подпитываем. Либо мы подпитываем божественные качества, либо демоничные. All right, going on to text 19 and 20. Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I perpetually cast into the ocean of material existence, into various demoniac species of life. Переходим к тексту 19 и 20. Их, исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, я всегда низвергаю в океан материального существования, в разные демонические формы жизни. Attaining repeated birth amongst the species of demonic life, O son of Kunti, such persons can never approach me. Gradually they sink down to the most abominable type of existence. Снова и снова рождаясь среди демонов, о сын Кунти, такие люди не могут приблизиться ко мне. Постепенно они опускаются в самые отвратительные формы жизни. So Lord Krishna is describing the result of people who become full of the mode of passion and ignorance. Так Господь Кришна описывает результат тех, кто был одурачен гунами, страсти и невежества. And such people, although they have the human body, as they progress, if they remain in the mode of ignorance, next they will go on to take some of the lower animal body, like the dog or the animal in the jungle. Итак, такие люди, хотя они в человеческом теле находятся, но так как они под влиянием гуна невежества, в дальнейшем они могут получить тело собаки или животного в джунглях. And Lord Krishna describes they will take birth in these bodies again and again. Господь Кришна описывает то, что он будет рождаться. Такой человек будет рождаться в этих телах снова и снова, в низших формах жизни. Because they don't want to be a human being. They don't want to be a civilized human being and to follow scripture and act according to religious principles. Так как они не хотят быть человеческим существом, следовать правилам, следовать писаниям, регулирующим принципам. So they get their desires, and their desire, they get the animal body. Таким образом, они получают это желание, с этим желанием они получают животную форму жизни. And they stay in animal bodies for a long time, taking birth again and again in different animal bodies. И остаются в животной форме жизни долгое-долгое время. Going ahead, text 21. Because hearing about these qualities, one will think how to avoid them. Текст 21. В этот ад ведут
When we hear about the demonic qualities and how these demons have to take birth in an animal body again and again, we will think, what do I need to do to avoid that? I don't want that to happen to И так me. как мы слышим, что люди в этих делах, в таких телах с этими качествами получают низшей формы жизни, мы не хотим вести себя так же, задаемся вопросом, что же делать, чтобы этого избежать. So text 21 describes what we need to do to avoid that. Trividam narakasyaidam dvara naranan atmana kama krodas tata lobas tasmad etatrayam jagat. There are 3 gates leading to this hell: lust, anger, and greed. Every sane man should give these up, for they lead to the degradation of the soul. So we have to understand that the importance of avoiding these 3 things: lust, anger, and greed. And the most dangerous is lust. Итак, мы должны понять, что в этот путь ведут 3 врат: вожделение, гнев и жадность. И вожделение из них самое страшное. Now, when we speak of lust, we don't just mean, men and women, the lust a man has for a woman. We don't mean only like that. Lust is just the desire to enjoy material objects. Да, когда мы говорим о вожделении, мы не имеем в виду то вожделение, которое испытывают друг друга мужчина и женщина. Мы говорим о том вожделении, и имеется в виду желание наслаждаться. So the lust is the beginning of the degradation of the soul. Так с вожделения начинается деградация души. We become lusty for something, and then when we get it, we want more. We become greedy for more. So from lust can come greed. И мы желаем что-то, когда получаем это, нам хочется больше, мы желаем большего. И так из вожделения рождается жадность. And then, if we don't get what we wanted, we had a desire for something, we didn't get it, then very easily we become angry. Итак, если мы не получаем то, что мы хотим, мы очень легко становимся злыми. So you can see both anger and greed are related to lust. Так мы видим, как гнев и жадность относятся к вожделению. Anger and greed are like the younger brothers of lust. Lust is the older brother, and then comes the anger and the greed. Гнев и жадность, они словно младшие братья вожделению. Вожделение — это старший брат гнева и жадности. So we're warned here by Lord Krishna, so we must be very careful to avoid these 3 things. How can we avoid anger and greed and lust? We have to control the mind and senses. Так как избежать вожделения, гнева и жадности? Мы должны контролировать свои желания. If we feel ourselves becoming angry, or we observe how we're becoming more greedy, we have to change. We have to go away from that place, or change the situation and take shelter, grab our bead bag and go out and chant the holy name, and go for a walk in the park and chant.
И если мы видим, что мы начинаем вожделеть, испытывать эти качества, то нам срочно нужно поменять место. Нам нужно принять прибежище святого имени, взять четки, начинать воспевать святое имя, уйти куда-то. Or else pick up a book and start reading aloud, read out aloud, pick up a Bhagavad-gita or pick up a volume of Bhagavatam or something and read out aloud. Взять книгу и начать читать вслух, взять Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам и читать вслух. And don't stop until you feel yourself controlled, until you feel your mind becoming more peaceful. И не останавливаться до тех пор, пока мы не почувствуем, что мы снова взяли в себя в руки, пока мы не почувствуем, что наш ум успокоился. Because lust, anger and greed are taking us into the darkest regions of ignorance. Так как вожделение, жадность и гнев уносят нас в темнейшие уголки невежества. And we want to be very careful to avoid these three things. И мы должны быть очень осторожными, избегать трех этих врагов. Okay, going ahead, text number 23. Yashastra vidim mutsrujya vartate kamakarata nasasadim avapnoti nasukam naparam gatim. He who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection, nor happiness, nor the supreme destination. Текст 23. Тот же, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по собственной прихоти, не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. So Lord Krishna describes the importance of following the instructions of the scriptures. Да, Господь Кришна описывает важность следования священным писаниям. It is called the Shastra Vidi. Yeah, Shastra Vidim Utsrijya. So Shastra Vidi, the instructions, the rules of the scriptures. And Utsrijya, you give them up. You don't follow them. So it's very bad. Так это описывается здесь как в стихе, как Шастра Видхи. Шастра Видхи указанием шастра. Это очень важно. Мы должны следовать им. And you can see in the picture on the right what we mean when people are doing sinful activities. They're doing things like gambling and meat eating and intoxication and illicit sex. И на картинке очень хорошо видно, что мы имеем в виду. Здесь люди, если не следуют принципам, занимаются незаконным сексом, потребляют пищу, незаконную пищу, интоксикация и азартные игры. So when people engage in these sinful activities which are against the scriptures, it brings them problems. И если люди вовлечены в эту деятельность, которая запрещает Священное Писание, because they're acting in the mode of passion and ignorance, they cannot get any good result. так как они действуют в гуне страсти и невежества, это не приведет их к хорошему результату. So Lord Krishna describes nasasedim. You cannot get siddhi, you cannot get perfection, you cannot get any kind of perfection. И Кришна описывает здесь, что они насасидхим не получат, не достигают совершенства. There are eight kinds of yoga perfections. You're not going to get any of them. Никаких совершенств они не получат. And then Krishna said, Nasukam. You're not going to get happiness either. Далее Кришна говорит на сукхам, счастье тоже не получится. And everyone wants happiness. Everyone
would like to be happy, we want happiness. But you're not going to get it because you didn't follow the Все scriptures. хотят быть счастливыми, но они этого не добьются, потому что не следуют священным писаниям. And na param gatim, you're not going to get to the supreme destination. In other words, you're not going to get out of the material world. И на парам гатим, значит, не добьются совершенства, значит, не покинут этот материальный мир. So you can see Lord Krishna is encouraging us to follow the teachings of the scriptures. Так мы видим, что Господь Кришна вдохновляет нас следовать священным писаниям. If we don't follow, then we just bring ourselves into a lot of trouble. И если не следуем священным писаниям, то мы вовлекаем в себя, причиняем себе беспокойство, Okay, and here's проблемы. the last verse. One should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulation of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. И последний текст, 24, гласит: «Поэтому именно на основе священных писаний определи, что следует делать, а чего делать не следует. Изучив содержащиеся в них указания и правила, действуй так, чтобы постепенно достичь духовных высот». So we all have a duty, and we should know what our duty is by being guided by the scriptures. Итак, у нас у всех есть обязанности, и мы должны понимать, какие у нас есть обязанности на основе священных писаний. Actually, the scriptures tell us that we're all meant to be eternally the servants of Lord Krishna. На самом деле Писания говорят нам, что мы все вечные слуги Кришны. So according to the regulations of the scriptures, we should act for the service of Krishna. Итак, в соответствии с указанием священных писаний мы должны служить Кришне. And if we follow the rules and regulations, then we can be elevated. И если мы следуем правилам и предписаниям, мы можем возвыситься. We can be elevated to a higher form of life, higher planets where they live a long time and enjoy opulence. Мы можем возвыситься до высших форм жизни, там, где живут долго. Or one may be elevated out of the material world into the kingdom of God. Но мы можем возвыситься также до того, чтобы вырваться из этого материального мира и So nobody can be elevated if he disobeys the teachings of the scriptures. Но никто не может возвыситься, если он не следует учениям Писаний. Lord Krishna has given the laws, He's given the rules, He's told us what we should do. We have to follow. Господь Кришна дал законы и правила, сказал то, что нам нужно делать. Мы должны следовать. But those people who are demoniac, they don't want to hear the scriptures. They don't want to take instruction from anyone. Вот те люди, кто демоничные, они не хотят следовать священным писаниям, они не хотят никого слушать. The demon thinks, I know everything. I know by my own power. You don't need to tell me anything. Демоны думают, я сам все знаю, не надо мне ничего рассказывать. So because they think like that, so their life ends in disaster. Так как они думают, так их жизнь заканчивается несчастьями, страданиями.
So the demoniac people have all kinds of misunderstandings about the purpose of life. Демоничные люди, у них неправильное представление о цели жизни. One man said to me, "I'll show you God." He said, "Look," and he took out some money. He said, "Here, this is God." Один человек сказал мне: сейчас покажу тебе Бога. И достал из кармана деньги и сказал: вот это Бог. So for the demoniac people, they think like that. They think money is everything. But with money, I will enjoy, I'll be happy. Демоничные люди, они так думают, что деньги — это все, с помощью денег они смогут наслаждаться. But we see some of the richest people are the most unhappy people. Но мы видим, что самые богатые люди, они самые несчастные. So we have to understand the true nature of the material world. We should know what is good and what is bad. Мы должны понять настоящую природу материального мира, что хорошо и что плохо. So here, this is the first verse from the 16th chapter, and Lord Krishna began the chapter by listing 26 qualities which are divine qualities. Итак, перейдем к первому стиху этой главы, и Господь Кришна перечисляет здесь 26 божественных качеств. So these qualities are for people according to their different ashrams and their different varnas. There'll be different qualities for people in different ashrams and different varnas. Эти качества присущи людям разных ашрамов и принадлежащим к разным варнам. В соответствии с варнами, ашрамами и ашрамами. Just like the first quality, abhaya, meaning fearlessness. So this is a quality for sannyasis. И первое качество, которое здесь упоминается, это абая, бесстрашие. Это качество присуще саньяси. Sannyasis meant to go everywhere without worrying about where he will eat or where he will stay, just like Prabhupada went to America. Саньяси, они путешествуют везде, не беспокоясь, где они будут есть или где они остановятся. Как, например, как Шрила Прабхупада приехал в Америку. Then purification of one's existence and purification of one's existence, that's for everyone. All the different ashrams and varnas should want to purify their existence. И следующее очищение своего бытия, оно характерно для всех. Все разные варные ашрамы, все должны думать об очищении. Then cultivation of spiritual knowledge, that's meant for sannyasis. They're meant to cultivate spiritual knowledge. Совершенствование в духовном знании, это предназначено для саньяси. Они должны культивировать. Charity is supposed to be meant for grihastas. Благотворительность, она в основном предназначена для грехастх. Then you have qualities like study of the Vedas. That's for the brahmacharis. Далее идут качества такие, как изучение вед, это для брахмачари. And austerity, that's meant for vanaprasthas. Аскетизм для ванапрастх. But everybody, all devotees, need to practice some austerity. Но некоторые аскезы могут практиковать все преданные. So many of these qualities, they apply to everyone. Let's see, there's some things like vigor. It mentions, what is it? Well, cleanliness, that's for everyone, especially brahmanas and vaishyas. Некоторые качества могут быть применимы ко всем. Все могут практиковать, например,
чистота в основном для браманов и вайшев. And quality of being able to forgive others, that's for all the devotees, but especially for Kshatriyas. И способность прощать, конечно, для всех преданных характерна, но в особенности для кшатриев. And then it mentions vigor. Vigor means one should be very vigorous, very powerful, very strong. This is a quality for Kshatriyas. Здесь также употребляется качество фига, стремление быть сильным, могущественным. В основном это для кшатриев. And that last one, the freedom from the passion for honor, that's meant for the Sudras, basically. И последнее, отсутствие зависти и стремления к почестям, это для шудр. So, Lord Krishna describes these different 26 qualities. And he told Arjuna he didn't have to worry because he was born with the good qualities. Господь Кришна описывает здесь 26 тех божественных качеств и говорит Арджуне, что ему не следует беспокоиться, так как он родился уже с хорошими качествами. And Srila Prabhupada describes it's important for us also to produce good quality children. That if we do the good samskars, if we do birth ceremony samskars for the birth of a child, then you get good quality children with all these good qualities. И Шилпрапада говорил, что оно очень важно нам зачинать детей, стараться зачинать детей с хорошими качествами. И если мы будем проводить различного рода самскары, то это поможет нам воспитывать детей с хорошими качествами. So here's text number 5. The transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demoniac qualities make for bondage. Do not worry, O son of Pandu, for you are born with the divine qualities. Пятый текст гласит: божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами. So because Arjuna is about to fight a battle and he knows he's going to be fighting and killing people, so he may be worrying that maybe I've got these demoniac qualities myself. К Арджуна должен был сражаться и убивать людей. Он беспокоился, что вдруг он обладает этими демоничными качествами. But Lord Krishna tells him, no, you don't have to worry. You have the divine qualities. Но Кришна говорит, тебе не стоит беспокоиться, ты обладаешь божественными качествами. So you can see in the picture the man in the middle, and then on one side is the demon, on the other side is the godly quality. So there's the divine and there's the demoniac nature, which is in both. And we have to make the choice. Which side are we going to cultivate? Which side are we going to allow to develop? The devotee or the demon? На картинке вы видите посередине человека. С одной стороны это демон, а с другой стороны божественная природа. И мы постоянно увидим, что в каждом человеке существуют демоничные божественные качества, и мы должны сделать выбор, в какую сторону мы будем культивировать. Либо мы будем преданными, либо демонами. So someone may be a bit of a demoniac in the beginning, but they can become devotee, they can be changed by Krishna consciousness. Итак, в ком-то могут преобладать демоничные качества сначала, но став преданным, с помощью сознания Кришны можно измениться. The more we engage in acts of the mode of goodness, then we cultivate the good qualities. Чем больше мы совершаем поступков в гуне благости, тем больше у нас развиваются божественные качества. So wake up early in the morning, take bath 3 times a day, all of these things, it helps us to keep the mode of goodness.
Мы встаем рано утром, принимаем омовение 3 раза в день. Это все помогает нам оставаться в гоне благости. Okay. Here's, just to finish off, here's a quote here. The holy name of Krishna can deliver the most sinful of all sinners, as exemplified by the pastime of Jagai and Madhai. The holy name can remove the demoniac qualities in our heart. И закончим мы сегодня следующей цитатой. Святое имя Кришны может освободить от грехов, от самых страшных грехов. Может освободить грешников, самых худших грешников из всех. На примере Джагай Мадха. Святое имя может устранить все демонические качества из нашего сердца. So Jagai and Madhai were two Brahmanas. They were born in Brahmana family, but they had become very degraded and very sinful. Итак, Джагай и Мадхай родились в семьях браманов, но они очень деградировали и стали очень греховными. Actually, it said there was no sin they had not performed. They did everything, so many sinful things. И они совершили очень много греховных поступков. So Lord Nityananda went to them and he asked them to chant the holy name. And when he went there, they were both drunk. And one of them took a pot of wine and he hit Lord Nityananda in the head with it. И Господь Нитянанда отправился к ним, попросил их повторять святые имена. Но они были пьяны. И один из них взял бутылку из-под вина и ударил ею по голове Господа Нитянанда. And he hit him in the head with it and it drew blood from his head. И потекла кровь. Господа Нитянанда потекла кровь. So Lord Chaitanya was very angry and he came there and Lord Chaitanya he was calling for the Sudarshan Chakra. He was going to kill Jagai and Madhai. Господь Чайтанья был очень зол. Он призвал Сударшана чакру и был готов уже убить Джагая и Мадхая. He was so upset that they'd hit Lord Nityananda, they'd injured him. So Lord Chaitanya was going to punish them for that. И он был так расстроен, что они причинили боль Господу Нитянанде. Чайтанья был готов наказать их. But Lord Nityananda begged Lord Chaitanya to forgive them. Но Господь Нитянанда умолял Господа Чайтаньи простить их. So Lord Chaitanya agreed to forgive them, but he told them now they have to chant the holy name and they have to stop all their bad habits, they have to stop all their sins, and they have to become good devotees. Но Господь Чайтанья сказал, что они должны прекратить всю эту греховную деятельность, повторять святые имена и стать хорошими преданными. And they did. They never again did any bad thing. They became very humble and very pious, and they gave service to the devotees. И они так и сделали. Они стали очень скромными, смиренными и стали служить преданным. Okay, so now questions. Any questions tonight? Итак, есть ли вопросы? Shaya Bhakti. Hare Krishna, Guru Maharaj, Datawat Pranam. Please accept my humble obeisances. อาจารย์ครับพี่จะถามถึงสรุปที่ 22 นะคะ 16.22 ที่มหาราชอธิบายว่าราคะเป็นพี่ชายของความโกรธแล้วก็ความโลภอะค่ะพี่
พี่มีคำถามเนี่ยจะถามว่าถ้าเกิดว่าแบบพี่เคยได้ยินแบบรู้จักสาวกคนหนึ่งอะนะคะเขาก็ปฏิบัติในปฏิบัติดีแต่ว่าเขาเหมือนว่ามีความโกรธง่าย เพราะว่าเขาคาดหวังว่าจะให้ทุกคนซัพพอร์ตเขาหรือว่าคาดหวังว่าทุกคนอาจจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าความโกรธแบบเนี้ยค่ะจะถามว่ามันคือเข้าข่ายอยู่ในราคะหรือเปล่าคะอยากให้มหาราชอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะแล้วก็ความโกรธเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันในทางนั้นที่แบบปฏิบัติในเนี่ยเข้าใจไหมคือเขาไม่ได้โกรธเหมือนคือเขาก็ปฏิบัติแบบสาวกแบบเขาไม่ได้มีธรรมชาติของมันทั้ง3 ข้ออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะแบบโกรธง่ายเข้าใจไหมเข้าใจเขาโกรธง่ายแล้วก็เหมือนแบบคาดหวังว่าคนอื่นอาจจะแบบทรีตเขาดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผิดหวังเขาก็จะแบบงี่เง่าโกรธง่ายอะไรอย่างเงี้ยจะถามว่าตรงเนี้ยแบบเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติของมันไหมแล้วว่ามันเกี่ยวกับราคะหรือเปล่าเพราะว่ามหาราชบอกว่าราคะเป็นพี่ชายคนโตใช่ไหมโอเคขอบคุณมากค่ะอเดกิชาShe'd like to ask about from the sloka that you explained, lust, anger, and greed. So she have experience with one devotee. She been practicing for quite a long time, but she is easily get angry. Maybe things doesn't go how she expected or something like that, and then she easily get angry. Так, это вопрос, касающийся стиха вожделения, гнева и жадности. Она преданная очень долго следует. Она преданная, она очень легко гневается, если что-то идет не по ее. Это можно отнести к демоничным качествам. Как к этому относиться? Yes. Well, we have to understand that both the good qualities and the bad qualities are there within everyone. Ответ Махараджа. Да, мы должны понимать, что в каждом из нас есть хорошие и плохие качества. So she's a devotee, she's become a devotee, she's practicing Krishna consciousness, and if she goes on practicing, then gradually she will get rid of this tendency to become angry. И постепенно, следуя процессу, сердце ее очистится, и это уйдет. Yeah, some people, there are some very nice devotees, even very senior devotees, sometimes they get angry. Даже старшие преданные, мы видим, они иногда гневаются. But sometimes the anger is justified. Sometimes it's not wrong for them to get angry. Иногда гнев оправдан, иногда это неплохо, то, что они гневаются. Because anger can be used in the service of Krishna. Так как гнев можно использовать в служении Кришне. Now sometimes Srila Prabhupada would get angry at us. We would do things wrong and Prabhupada would get upset with us. Иногда Шрила Прабхупада гневался на нас. Если мы видели себя неправильно, он гневался. But he would not become controlled by the anger. He would use the anger to instruct us. Но это не значит, что он был под контролем гнева, что гнев он контролировал. Он использовал его, чтобы давать нам наставления. He would let us know that he's not pleased, that we haven't pleased him, that we haven't done it well. Он давал нам знать, что он недоволен нами, что мы делаем что-то неправильно. So he's making use of the anger to instruct us. Так он использовал гнев, чтобы давать нам наставления. Hanuman and Arjuna also used anger in the service of Krishna. Хануман и Арджуна также использовали гнев в служении Кришне. Arjuna fought in the battle of Kurukshetra. He had to use some anger to fight. Арджуна сражался на Курукшетре, он использовал гнев, чтобы сражаться. And similarly, when Hanuman fought against Ravan in the battle of Lanka,
Hanuman would get angry. И таким же образом Хануман он сражался на ланке. Чтобы сражаться, нужен гнев. So anger can be used by the advanced devotee. Итак, продвинутые преданные, они могут использовать гнев. But one has to be the master of the senses to use the anger properly. Но мы должны быть хозяинами своих чувств, чтобы использовать гнев должным образом. They may express anger for a short time, but it shouldn't be a long time. They shouldn't maintain the angry mood for a long time. Мы можем использовать гнев на какое-то короткое время, но не поддерживать это гневливое состояние в течение долгого времени. So somebody is coming to Krishna consciousness and they get angry, maybe because they've not practiced Krishna consciousness for a very long time, so they have not perfected everything, so they still have some bad habits, like they get angry easily. Кто-то приходит в сознание Кришны и гневается, это потому что еще очень мало они практикуют сознание Кришны. Есть плохие качества, или поэтому легко гневается. But because they're doing good sadhana, because they're very strict in their sadhana, one day gradually they'll get rid of that anger. Но так как он очень хорошо следует, очень сильная садхана, в один прекрасный момент он избавляется от гнева. So you cannot criticize them because they get angry, because they're chanting Hare Krishna, they're following the regulative principles, they're doing everything properly. Only thing is they get angry sometimes. So you cannot criticize them for that. Так мы не можем критиковать то, что они гневаются, так как они воспевают Харе Кришна, следуют своей садхане, и они на этом пути, и мы не можем критиковать их лишь потому, что они иногда гневаются. Just like somebody may be dirty, their body's all dirty, but if they're in the shower taking a bath, you cannot criticize them for being dirty. Just give them some time and they'll get clean. Например, кто-то грязный, и он стоит под душем, пытается омыться, и мы не можем критиковать его. Того, кто уже стоит под душем, надо дать ему просто время, и тогда он очистится. So in the same way, the lady you say, she gets angry, so give her, she's a devotee, she's practicing, give her time, gradually she'll get over it. Это девушка, которая гневается, она преданная, дайте ей время, и она избавится от этого. Go ahead. Yeah, any other question? Есть еще вопросы? Yes, Gurudev. One more from Madhavi Pavani. Еще вопросы от Madhavi Pavani. Guru Maharaj, Hare this Krishna. is a humble obeisances. อาจารย์คะคำถามมีคือที่เคยได้ยินมาว่าจากโลกทิพย์อะค่ะที่เขาเรียกว่าความรักแล้วมันกลับตาลปัตรในโลกเนี้ยค่ะกลายเป็นราคะ แสดงว่าโลกเนี้ยมันมีแต่ราคะหรือเปล่าคะไม่มีความรักอย่างนั้นใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ So her question is, as we studied yesterday, that everything from spiritual world is opposite in this material world. As like the love, she heard one time. Так, следующий вопрос. Мы в прошлый раз изучали, что в духовном мире все противоположное, то, что здесь материальном, и любовь трансформируется здесь в вожделение. Значит ли это, что в этом мире нет любви, только вожделение? Well, love means to Krishna and in relation to Krishna. Любовь означает по отношению к Кришне, только то, что относится к Кришне, это любовь. So we can love one another, we can love things in relation to Krishna, if we understand that they're also part of Krishna.
Just like we have love for a person. You know, we have love for a person, young man loves a young woman, but who is the person? The real person is not the body, the person is the soul. It's the soul who he really loves, not the body. То любим, то мы понимаем, что это в отношении к Кришне. Например, если мы любим какого-то человека, кого мы любим не тело, а душу. When the person dies, you can't love the dead body, the soul's gone. You don't have love for the body because it's the soul which we love. Когда человек любим, это мертвое тело, мы любим душу. Души нет уже в этом теле. And that soul is a part of Krishna. And the person who we love more than anyone is Krishna. И эта часть, и эта душа, которую мы любили больше всех на свете, это частичка Кришны. Всех на свете это частичка Кришны. And we are all part and parcel of Krishna. И мы все неотъемлемые частички Кришны. This was shown in the pastime of Lord Brahma, when Lord Brahma stole away the cows and the cowherd boys. И это очень хорошо иллюстрируется в лилах Брамы, когда Брахма украл пастушков. So Lord Brahma had taken away all the cows and the cowherd boys, so Krishna expanded himself and took their place. Так Брахма украл всех пастушков и коров, и телят, и тогда Кришна распространил себя в качестве этих пастушков и телят. So all the boys who went home, they were not really the sons of their mother, it was actually Krishna who'd taken their place. But the mothers loved Krishna more than they loved their own son. И все эти мальчики, которые вернулись домой, они не были настоящими мальчиками, это на самом деле был Кришна, который распространил себя в них. И мы видим, что и родители их, их матери, они любили их даже больше. То есть они больше любили Кришну, чем их. In the same way with the calves. When all the calves came back, the cows loved the calves more than their own calves because these calves were actually Krishna in the form of a calf. И то же самое с телятами, когда они вернулись, их матери коровы стали проявлять к ним больше любви, чем проявляли к своим собственным телятам, потому что это был Кришна. So the same way we live together, you know, we have relationships, men and women, but we don't really know each other. Our relationship is based on the body, but the body is not the real person. It's the soul within the body which is the person. Так мы живем вместе, у нас какие-то отношения, но мы не знаем друг друга. Мы не понимаем, что мы не тело, что на самом деле настоящая личность — это душа. So it's the soul which we really have the relationship with, and that soul is actually part of Krishna, and the person who we love is actually Krishna. И это душа, с которой мы должны строить отношения. Эта душа на самом деле частичка Кришны. И тот, кого мы любим, это на самом деле Кришна. But if we're thinking, I love this body, I love that person's body, that's ignorance, that's illusion, that's wrong. Если мы думаем, я люблю это человеческое тело,
то это невежество, это неправильно. Это иллюзия. Is it clear, Madhavi Pavani? Это понятно, Матаджи? Yes, Guru Maharaj. Thank you. Very clear and very good answer. Thank you. Спасибо большое, Гуру Hare Махарадж, за хороший Krishna. ответ, очень все понятно. All right. Vaishnavi Mataji got a question for that. Yes. Уважаемый Матаджи, есть вопрос. Hare Krishna Guru Maharaj. In the sloka, Krishna is telling that we have to follow the scriptures, right? So, what, like there are so many scriptures, what scriptures we should follow? And some people also ask me, where in the scriptures this four regulative principle is being told? Bhagavad-gita doesn't tell about the four regulative principles. No meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex. So, like that, Guru Maharaj. Здесь в шлоке говорилось, что нужно следовать священным писаниям, но так много писаний. Каким из них следовать? Бхагавад-гита, например, не говорит о 4 регулирующих принципах. Они там как-то не описаны. So here in the 16th chapter, we're reading this today, the 16th chapter. It's describing divine and demoniac qualities. So devotees cultivate the divine qualities. And these qualities include cleanliness, mercy, austerity, and truthfulness. Так в этой 16 главе описаны демонические божественные качества, и преданные они стараются развивать божественные качества. И среди божественных качеств описаны те как раз как правдивость, чистота, милосердие и аскетичность. Lord Krishna never ate meat or fish or eggs. Господь Кришна никогда не ел мясо, рыбу, яйца. Krishna says, offer him a leaf, flower, fruit, water. Кришна говорит, предложи мне цветок, листок, воду и фрукт. Lord Krishna says, the devotees of Krishna are relieved from sin because they eat food which is first of all offered in sacrifice. Господь Кришна говорит, что преданные Кришны освобождаются от греха, так как они едят пищу, которая была предложена Кришне, как жертвоприношение. And there's no sacrifice of animals allowed in the Kali Yuga. Жертвоприношение животных запрещено в Кали-югу. And if you want to see the four principles, you read Srimad Bhagavatam, first canto. It describes description of the age of Kali, and it describes how the personification of the religious principles is in a form of a bull, and the bull stands on 4 legs, which represent the 4 principles of religion. Если мы хотим узнать о регулирующих принципах, мы можем читать Шримад Бхагаватам, первую песнь, описание века Кали. И здесь описывается олицетворение 4 регулирующих принципов, религиозных принципов. Это описывается как бык, который стоит на 4 ногах. Эти 4 ноги характеризуют 4 регулирующих принципа, 4 религиозных принципов. It's specifically mentioned Satyam, Socham, Daya, Tapa. Satyam, truthfulness, Socham, cleanliness, Daya, mercy, Tapa, austerity. The 4 legs of religion are quoted there in the Srimad Bhagavatam, first canto. Эти религиозные принципы на санскрите Сатьям, правдивое, Сочи, Даям, милосердие, Тапа, аскетизм. So I will send you the exact verse. Later I will send you the exact verse with these details. Позже я пришлю вам стих, точный номер стиха, где вы можете узнать об этом. But it's clearly stated, the 4 principles, Satyam, Socham, Daya, Tapa.
Сатьям, Сочиям, Даям, Тапатам, они четко эти принципы указаны. So these are the pillars of religion, and it's stated in the scriptures. Это 4 столпа, которые описаны в Писаниях. And Lord Krishna also mentions to Arjuna, because you are not, because you're without sin, because you're sinless, so you can understand this knowledge of Bhagavad-gita. И Господь Кришна говорит Арджуне, так как ты безгрешный, ты можешь понять это послание Бхагавад-гиты. So the problem is the people you're talking to are not sinless, and that's why they can't understand the Bhagavad-gita. И проблема в том, что люди, о которых вы говорите, они не безгрешны, поэтому они не могут понять послание Бхагавад-гиты. And so they invent so many statements to justify their sinful activities. И они изобретают всякого рода отговорки, чтобы оправдать свою греховную деятельность. And people will say, oh, you can eat whatever you feel like. And they say, oh, it's all right, you can eat fish. Fish is the fruit of the sea. And people will take the fish from the sea and they say, oh, this is just like the fruit of the sea. There's nothing wrong. No, it's sinful. Всякие глупости, например, можно есть все. Рыба — это фрукт, плод моря, поэтому рыбу можно есть. Все нормально. Но это на самом деле не так. Это неправильно. But the most sinful thing is to eat cow flesh, to kill the cow and to eat cow flesh, because the cow is the mother. Самое греховное — это есть телятину, так как корова считается матерью. The Vedas say there are 7 mothers, right? There's the mother, our own mother, mother of the body. There is the nurse. There's the wife of the guru. There's the wife of the king. There is the earth. Bhumi is also mother. The cow is also mother. Likely there are 7 mothers. И в Ведах описывается 6 матерей. Это собственная мать, мать гуру, собственная мать, жена гуру, жена царя, жена брамана, кормилица, мать земля и корова. People are so sinful, they kill their own mother in the form of the cow and eat the meat. Люди такие греховные, что они убивают собственную мать в форме коровы и едят ее мясо. Although it's clearly stated in all the scriptures, people don't care to hear the scriptures. They're demons. И это ясно указано в Писаниях. Люди, которые не слушают священные Писания, это демоны. Why do people like to eat meat so much? Because they like the taste of blood. Почему людям нравится такое мясо есть? Потому что им нравится вкус крови. So you should drink the milk of the cow. The milk of the cow is a natural transformation of the blood of the cow. Лучше пить молоко. Молоко — это трансформированная кровь коровы. So we can support everything. We can support the regulative principles. We can support our principles with scriptures and by logic also. By clear argument, we can defeat all these nonsense rascals. Мы можем поддерживать наши... Это, может быть, это все подтвердить священными писаниями, логикой.
Мы можем опровергать эти утверждения этих негодяев. So this is why we're trying to preach Krishna consciousness, to educate people what they should do, what they're supposed to eat, what they're not supposed to eat. Нужно образовывать людей, проповедовать им сознание Кришны, говорить им, что следует есть, а чего не есть не следует. You will see tomorrow, chapter 17 discusses food in the modes, and the food in the mode of goodness, passion, and ignorance. You will see what you should eat and what you shouldn't. И завтра в 17 главе мы увидим, как описывается еда в разных гунах. Гуне благости, гуне невежества, гуне страсти, что можно есть, что нельзя есть. All right, any other question? Есть еще вопросы? Yes, Gurudev, got question from Yogita Mataji Yes? and Nimasaji Siddhasa. Okay. Hare Krishna Gurudev, please accept my humble obeisances. Pranams. Gurudev, like you mentioned earlier, there are people who ask that they say that there should be more than these two qualities, demonic and divine. And I happen to have such people who I know in the family circle, and that's what even they commented. And they give philosophical arguments based on scriptures to support themselves. And they're doing all the materialistic prayers that they need to do to cover themselves up, and they feel confident that no, our next life we're going to be humans and we're going to be in good families. Nothing is going to take anything away from us. And they continuing with the behavior that they are, at times arrogant or rude with other people. And what happens to such people, Gurudev? Well, as you say, they'll come back. They'll probably come back to the same situation, take birth again and again in that same situation. We'll never get free of birth and death. Вы говорили, да, что есть два вида: демоничные и божественные натуры. А эти демоничные натуры, они встречаются на моем пути, и хорошо, они подтверждают свои какие-то греховные, оправдывают свои греховные дела философскими моментами, цитируют Писание, говорят, что ничего не случится, возродимся опять в этом мире людьми, и все будет хорошо, как было. Продолжают поступать плохо с другими людьми. Что случится с ними? Ответ Гуру Махараджа: ну, как вы и сказали, они будут рождаться здесь снова и снова, в этом мире, не смогут избавиться от смерти. All right, Gurudev. Okay, thank you. Our goal is no more birth and death. If we come back in the material world, we're a failure. It's a failure. It's very risky to come back, to take birth again. In Kali Yuga, there's so much degradation. You can see now with this COVID disease everywhere. It's so dangerous everywhere. Life is threatened. There's so many horrible things going on in the world. It's very dangerous. Why we would want to come back here to this place? They must be crazy. Any sane person will think how to get out of this world, how to get free of birth and death. И наша цель — это разорвать круг рождения и смерти. И это неудача, на самом деле, рождаться здесь снова и снова. Это очень опасно. Зачем нам здесь снова рождаться? Мы не хотим возвращаться сюда. Это сумасшествие. Поэтому нам нужно прекратить рождение и смерть. To be honest, Gurudev, they are so foolish that one of them at least is happy with their current position, and they don't mind if they are in the same position again in Kali, in the world, in the material world, but in the same position. Yeah, but they may not be so lucky because they can make a little mistake. They can do things wrong and they can get in a lot of trouble. They can take a much lower birth. I really wish they would realize.
Just like there's the pastime of Mахарадж, who was giving so much charity, and he was thinking he would enjoy, but he became a lizard in the well because he made one mistake, one little mistake. He gave the same cow away to 2 Brahmins, so he had to suffer for the sin of stealing from a Brahmin. Although he gave so many cows in charity, he got reactions of stealing from a Brahmin because by mistake he gave the one cow to 2 different Brahmins without knowing about it. And for that reason he had to take birth as a lizard in a well. Честно говоря, Гурудев, они так глупы. Один из них, по крайней мере, счастлив в своем нынешнем положении. И они не возражают, если они снова будут в материальном мире, но в том же положении. И тоже положение, в той же ситуации. Но они могут оказаться не столь удачливыми, так как из-за малейшей ошибки сделать что-то неправильно, и это принесет много проблем. Они получат более низкое рождение. Я бы очень хотела, чтобы они это осознали. Это как в жизни Махараджа Мриги, который щедро раздавал пожертвования и думал, что будет наслаждаться, но стал ящерицей в колодце из одной ошибки. Одна малейшая ошибка. Он пожертвовал одну и ту же корову 2 браманам, и ему пришлось страдать за грех воровства у брамана. Хотя он пожертвовал столько много коров, он получил реакцию за воровство у брамана, так как по ошибке он отдал одну корову 2 разным браманам и даже не подозревал об этом. И по этой причине ему пришлось родиться ящерицей в колодце. Words of Lord Krishna are not 100% valid. Some words can be skipped. It's okay. This is Kali Yuga. Nothing is valid nowadays. And this time, scriptures don't work that well in this time. Well, Lord Krishna appeared at the end of the Dwapara Yuga just to teach the Bhagavad-gita for the purpose of people in Kali Yuga. Последний Гурудев, их смешной аргумент на слова Бхагавад-гиты, то, что это было в Двапары югу, а сейчас Кали-юга. Это не ценно. То есть слова о Кришне не на 100% ценны. Нет ничего такого, если упустить что-то. Это Кали-юга. Сейчас все утрачено, вся ценность утрачена. И Писания так хорошо не работают в это время. Но Господь Кришна явился в конце Двапара-юги, чтобы поведать учение Бхагавад-гиты для людей Кали-юги. Bhagavad-gita is meant for the less intelligent people. Бхагавад-гита предназначена для менее разумных людей. So, of course, you have to hear the Bhagavad-gita, you have to hear it from a devotee. That's the problem. If you don't get the guidance of the devotee, the pure devotee, the spiritual teacher, then you cannot understand. Конечно, вы должны слушать Бхагавад-гиту от преданных. В этом проблема. Если вы не станете под руководством преданных, чистого преданного духовного учителя, то вы не сможете понять. Okay? Yes, Gurudev. Thank you. Thank you. All right, no more questions? Got one more Gurudev from Nimai Sachisuta Prabhu. Oh, really? Nimai Sachisuta has a question? Yes, Prabhu? Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you were recommending that to get free from lust and greed, we have to study scriptures. So my question is, what is the proper way to study the scriptures? Like in the education system we are mostly taught just to gather knowledge, and it's basically to show how much knowledge you have. So I realized that while studying the scriptures also, that mood comes in just to gather more information and to show to others how much I know. So I wanted to ask what is the proper way or mood to study scriptures? Понятно, да, спасибо. Есть еще вопрос от Нитай Сачи-сута Прабху. Рекомендовано, чтобы избавиться от вожделения и алчности, мы должны изучать Писание. И вопрос заключается в следующем. Как правильно изучать Писание? В системе образования, по большей части, нас учат просто приобретать знания. В основном это говорит о том, как много мы знаем, как много знаний мы приобретаем. Я осознал, что мое изучение Писаний
под тем же настроением, тем же мотивом, то есть как стараться как можно больше получить знаний и потом показать другим, как много я знаю. В связи с этим хотела бы спросить, как правильно или в каком настроении изучать Писание? So the proper way, as Srila Prabhupada taught us, we will read a section from the scripture and then we should explain it and discuss it together. Обучение должно проходить таким образом, изучением. Так Шрила Прабхупада нам завещал. Читаем часть, пытаемся ее объяснить, обсудить с окружающими. It's not just only simply read the book, but we should read a section, you read a paragraph or you read one sloka, and then you discuss it, the meanings and what points, what information is there, what is points of interest which we should bring to attention, and any point maybe you don't understand. Не так, что мы читаем всю книгу, мы читаем какую-то шлоку или параграф, обсуждаем, что узнали интересного из этого, что запомнилось, или что-то, может, не поняли. So we should read the scriptures like that. You know, it should be interactive, you should discuss it together with the devotees. Чтение Писания должно проходить таким образом. Мы должны обсуждать это, то есть интерактивно, вместе с преданными. Generally, one person will be selected as a speaker and they will speak for some time, and then it will be discussed with the other members of the audience. They will put questions or they will bring up points for discussion. Обычно выбирают одного преданного, он читает, а затем со всеми обсуждает или задают вопросы, темы для обсуждения поднимаются. So this is the better way to read the scriptures. Это лучший способ читать Писание. Okay, so we will stop now. Okay. Итак, здесь мы Thank you very остановимся. much. Thank Archana for her translation. Thank Antaranga Gopal for his translation. And thank Nimai Sachituta Prabhu for his service, and Sumaduri for her service, and all the devotees for their support. Srila Prabhupada ki. And we'll be back tomorrow night, chapter 17. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Спасибо всем преданным за их служение, перевод и вопросы. Завтра приступим к изучению 17 главы. Чай.